If I have to give my 2 cents about YouTube and TikTok, the only thing I'm gonna tell you is I've seen all the YouTubers and TikTokers out there, বিদেশে যারা তারা কি সুন্দর কোল্যাব করলো, right? For example, Charlie D'Amelio went to David Dobrik, ZHC customized a car for Addison Rae, he customized iPads for different TikTokers. আর আমাদের এখানে হচ্ছে গিয়ে টিকটক ভার্সেস ইউটিউব, মানে সব কিছু হচ্ছে কি একটা ঝগড়ার থ্রুতে আমাদের প্রেজেন্ট করতে হবে, বিকজ আমাদের ক্রিয়েটিভিটি এতই কম। আর তুমি ব্রো একটা আজাইরা, তুমি ক্যারি মিনাটি না। Having said that, roll the intro. Hi, brothers! And with that, what's up, good people? I'm Asif and Azad, welcoming you to Bye Brothers podcast with the biggest smile on my face. I'm so happy because so many of you listened to our demo test run, which was on Spotify, and later on, I uploaded the audio version on YouTube. My co podcaster was very reluctant for me to upload the video on YouTube. I don't know for what reason though. Anyway, I'm very overwhelmed, guys. Thank you so much. We got a few good thousands of streams, which is really big for me because if the welcome juice was that well, I'm totally waiting for the main dish. All right. So I gave a poll on Instagram asking what's going to be my next topic. My options were TikTok versus YouTube or life of a Bangladeshi YouTuber. I just wanted to see কতগুলো মানুষ খালি ড্রামা চায়. I just wanted to test that. It was an experiment. And guys, I am not into drama. Alright, আমার সব dramatic জিনিস ভালো লাগে না. Maybe I will talk about such topics once in a while, but not from a negative perspective, of course. And um, I'm sure many of you probably don't know that আমার ক্যারিয়ার স্টার্টিং ইনকাম ছিল হচ্ছে থ্রু টিচিং. সো আমি আগে স্টুডেন্ট পড়াতাম একটা সময় লাইফে, যে টাকা জমায় জমিয়ে আমার সব ইকুইপমেন্টসগুলো কিনি ফর ইউটিউবিং. সো আজকে আই আস্কড আ কোয়েশ্চেন which was I just wanted to hear, like, what people want to know about the YouTubers of Bangladesh. And me example দিয়ে বুঝাবো, and I could not find anyone better than me as an example. So I'm just going to put my story as I talk about all the questions. I've got a lot of questions. We're going to talk about things like how did I get into YouTube? That is the most common question that I get asked all the time. And then earning, which is a very big concern, অনেকেরই concern to থাকে, which is very legit. And then আমার একটা খুব dilemma যেটা হচ্ছে কি ইংলিশ বাংলা, বাংলা ইংলিশ, বাংলিশ, এটা নিয়ে অনেক কিছু. So I'm going to talk about that as well. And then YouTube and some of my life related stuff, some fan based questions, আমার family কিভাবে জিনিসটাকে দেখলো, and then let's see how it goes. সো ইউটিউবিং আমার মতে স্টার্ট হয়, লেটস সে একটা ট্রায়াঙ্গেল, রাইট? তিনটে যদি ডটকে বলি, একটা হচ্ছে প্যাশন, আরেকটার নাম দিলাম হাঙ্গার, আরেকটার নাম দিলাম ডেসপিরেশন. সো হাঙ্গার হচ্ছে ডেসপিরেশন আর প্যাশন দুই জায়গায় থাকে. সো প্যাশনটা হচ্ছে বেসিক্যালি স্টার্টস আউট অফ দ্য ন্যাক অফ ইউ হ্যাভিং দ্য আর্জ অফ মেকিং কন্টেন্ট. ইউ আর আ ক্রিয়েটিভ পার্সন, ইউ ওয়ান্ট টু মেক সাম ডোপ স্টাফ, and you have the hunger for that. And the desperation is basically, আমিও পারবো, ইউটিউবিং ইজি, আমিও ফেমাস হতে চাই. It's funny, but yeah, that's how so many channels start. But at the end of the day, যারা কিনা constantly study করে about the type of content, about the niche that you want to serve, because everyone has their own genre, right? এটা যারা কনস্ট্যান্টলি স্টাডি করতে থাকে, এটা নিয়ে হোমওয়ার্ক করে, only they succeed and they end up staying in the YouTube market. And also I feel it's really important to know your audience and to know what do they want to watch, because আমাদের একটা স্বভাব থাকে যে আমরা চাই যে আমাদের মতন মানুষ হবে, মানুষ আমাদের সাথে অ্যাডাপ্ট করে নেবে. এটা কিন্তু নেসেসারি না, ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট. অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইউ নিড টু অ্যাডাপ্ট. তোমার অ্যাডাপ্ট করতে হবে, তোমার সাথে কেউ অ্যাডাপ্ট করে চলবে না, রাইট? তুমি যদি ইফ ইউ টক অ্যাবাউট দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড, অ্যান্ড অফকোর্স দ্যাটস হাউ ইউ সার্ভ, বিকজ জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট, if you're a restaurant, you need to serve the pizza in a way your customers want it to be, right? And then you add your specialty in it. So I started because I was really interested into cinematic stuff, but তারপর দেখলাম যে cinematic videos খুব একটা খায় না. But humor was a very easy way to communicate, and any message that you want to give through humor, it's just so easy. And people really take that. And I mean, look at all the stand-up comedians outside, right? They are doing so good. And yeah,
That's how I started. But with time, a lot of roller coaster happened. I'm gonna get there later. And then I still remember my first YouTube earning was $76, which was a big deal for me because বাংলাদেশের একটা ছেলে আমি ফার্স্ট টাইম ডলারে আর্ন করলাম তাও $76, which is not less for me, which was not less for me at that time. And then I started তখন we were younger. I'm still young, but we were younger back then. And it was actually fun because the whole thing starts out of fun. And you need to stick to having fun. And the reason I'm uttering the word fun so many times is because a lot of us lose that, hunger of YouTubing because we've stopped having fun. We start this through having fun, but at a time পরে যে we start treating this as our job. Now, বাংলাদেশে আমি যেটা বুঝলাম আমাদের দেশে এখনও ইউটিউবটা ওই জায়গায় পৌঁছায়নি যেখানে আমি ইউটিউবিংকে আমার ফার্স্ট জব হিসাবে আমি প্রায়োরিটি দিতে পারবো. দিস ইজ অ্যামেজিং ইফ ইউ ওয়ান্ট ডু ইট অ্যাজ আ সেকেন্ড জব, অ্যাজ আ পার্ট টাইম জব, বাট তুমি যদি ফুল টাইম জব হিসাবে তুমি যদি ইউটিউবিং করো, then I'm really not sure how will it turn out to be. I'm sure for some people it can be really good, but at the end of the day I don't think so, because it's really true when I say this. You don't trust me, but you should trust my experience. I've worked as a YouTuber, I've worked as artist management, I worked on the video on demand platform through Bongo. I worked with all the YouTubers and I have a very good idea about this scene এখানে কি হচ্ছে, right? What I've seen is short term money ফাটায় পাবা, অনেক টাকা earn করা যাবে, no doubts there. Not through YouTube, through endorsements, through brands, through product placements. এগুলো অনেক options আছে, I'm gonna get there later. But এটা সাস্টেনেবিলিটিতে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক আছে, বিকজ খুব না একটা এই যে শিওরিটি নাই, যেরকম ব্যবসা করলে যেটা হয় ইউটিউবিংটা ইটস লাইক ব্যবসা, রাইট? জব করলে যেরকম রাতে যখন ঘুমাতে যাব আমাদের একটা 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 আস্থা থাকে, একটা শান্তি থাকে যে আমি জানি যে মাস শেষে আমি এক্স্যাক্টলি এত টাকা পাবো। বাট ইউটিউবিংয়ে সেটা নেই। ইউটিউবিংয়ে হচ্ছে তোমার যদি এখন মার্কেট চলে তুমি ভালো আর্ন করবা, তোমার যদি মার্কেট খুব একটা না চলে দেন খুব একটা আর্ন করবা না, অ্যান্ড দিস ক্যান গেট প্রিটি সাফোকেটিং। লাইক দেয়ার ওয়াজ এ লং টাইম যখন আমি খুব একটা ইউটিউবিং করিনি ফর আ রিজন, তখন আমার এটা হলো, আমার কিন্তু আস্তে আস্তে আমার সব এঙ্গেজমেন্ট ট্রাফিক এগুলো আস্তে আস্তে কমে আসলো। অলসো আই রিয়েলি ওয়ান্টেড এগুলো সব একটু কমে আসে বিকজ অফ সাম, I'm just gonna cut down to the chase, because of some extreme negativity. Being a YouTuber in Bangladesh, আমি এটা কোথায় জানি বলেছিলাম, আই ফরগট দ্যাট ইজ, বাংলাদেশে না আমরা কেউ যদি পাবলিক ফিগার হয় তাকে পাবলিক প্রপার্টি, পাবলিক টয়লেটের মতন ট্রিট করা হয়, যেটা খুবই স্যাড অ্যাকচুয়ালি। ইনফ্যাক্ট ইটস নট জাস্ট পাবলিক ফিগার, একটা মেয়ে একটা ছেলে একটু উল্টাপাল্টা কিছু লিখলে বা একটা কথায় ভুল কিছু একটা বলে ফেললো, অলরাইট, একটা ভুল একটা সুতা পেলে সেটাকে টেনে যে কত দূরে নেওয়া হয়, এটা অনেক স্ট্রেসফুল, এটা অনেক স্ট্রেসফুল। অ্যান্ড নট টু ফরগেট, দিস ইজ সামথিং আইভ অবজার্ভড ওভার ইয়ার্স, জাস্ট বিকজ উই আর ইয়াং উই গেট ফাকড মোর, আমাদেরকে আরও বেশি বাস মারে বিকজ উই আর ইয়াং। মানে নট জাস্ট টকিং অ্যাবাউট পিপল অফ আওয়ার এজ, ইভেন লাইক আমাদের থেকে কিছু বয়স্ক মানুষরাও, ঠিক আছে, মানে জাস্ট যে পোলাপাইন দেখে no one takes us seriously. Like কেউ কিছু একটা ভালো কিছু বললো, এখান থেকে যত বুলশিটটা বের করে আনতে পারবে, এক্সট্র্যাক্ট করবে, like every negative shit. I'm sorry, this is getting me furious, but you feel me, bro? I remember one day this client asked me, "You're so young, why is your quotation so much?" I was like, "Fucker, I'm selling you my idea. You're not gonna pay me for my age, you're gonna pay me for my brain, bitch." Breathe. I'm sorry. That just got me a little furious, and I did not call him bitch. I'm just like to বলে ফেললাম। But yeah, getting back to what I was saying. আমাদের দেশে আমরা সবাই এতটাই অ্যাগ্রেসিভ, আমরা রুথলেস, আমরা আমাদের কোনো মানে থামি না, আমরা একটা টপিক পেলে ওইটাকে আমরা টেনে হিচড়ে যা তা করে ফেলি, রাইট? অ্যান্ড ট্রাস্ট মি, ইউটিউবার্সরাও অর কন্টেন্ট ক্রিয়েটার অর ইনফ্লুয়েন্সাররা এরা তো মনে হয় কোনো অংশে কম তো দূরের কথা, হয়তো এরা তার থেকে অনেক বেশি ফেস করে। অ্যান্ড উইচ ওয়াজ গেটিং ট্রাবলসাম ফর মি অ্যাট ওয়ান টাইম, বিকজ আই ওয়াজ থিঙ্কিং, you don't know about my upbringing, you don't know about my family, you don't know where I come from.
বাট তারপরে এই যে অকথ্য ভাষায় কথাবার্তা অলরাইট এটা ইট গেটস টু মাচ টু টেক অ্যাট ওয়ান টাইম অ্যান্ড দেন আই ওয়াজ লাইক ইউ নো হোয়াট I don't want to make videos for those audience যে কিনা রেসপেক্ট করতে যায় না ইনফ্যাক্ট ইটস 2020 আমরা এখনও কেন এই মেন্টালিটিতে পড়ে আছি I really can't figure out. So it gets really stressful for a public figure or someone who's not even a public figure. Let's say একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার সে কিন্তু সবচেয়ে বেশি ফোকাস করবে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন নিয়ে তার কিন্তু মানে এইটাই চিন্তা হওয়ার কথা যে কন্টেন্ট নিয়ে আমরা ফোকাস করি বাট তার অনেক এক্সটার্নাল বিহেভিয়ার নিয়ে তার চিন্তাভাবনা করতে হয় না এখন তোমার মনে একটা জিনিস চলতে পারে যে কেউ যদি পাবলিক ফিগার হয় তার তো এরকম হেট পাবে ইয়েস শার্লক উই নো দ্যাট বাট আমাদের এখানে ইটস নট জাস্ট হেট আমাদের এখানে ruthless aggression. John Cena said that on his debut. That is ruthless aggression. আমাদের এখানে আমরা এত aggressive একটা nature which really sucks. Not to banter the audience, but আমার অ্যাকচুয়ালি কষ্ট থেকে আসে এই কথাটা যে অডিয়েন্সের প্রতি আমি একটা জায়গায় খুবই আপসেট ছিলাম ইফ আই জাস্ট টক অ্যাবাউট মাই অডিয়েন্স দ্যাট ইজ আজকে তুমি এটা বলবা তোমাকে খুব ভালো লাগবে কালকে তোমার এগেনস্টে একজন কথা বলবে ইনস্ট্যান্টলি সে পোল্টি মেরে চলে যায় ওর কথাতে ভালো লাগে ইউ নিড টু স্টিক টু ইউর লাইক ইউ নো টু হোয়াট ইউ ওয়ান্ট যখন যেখানে স্পাইস পাই আমরা সেখানে আস্তে আস্তে চলে যাই আমি আরেকটা জিনিস যেটা দেখলাম অডিয়েন্সরা উস্কাতে খুব পছন্দ করে এখানটায় দ্যাট ইজ লেটস সে অমুক কিছু একটা লিখলো আমার ডিএমে ভরে যায় যে ভাই ও তো লেখছে ওর একটু ভয়রা দেন ওর নিয়ে কিছু একটু লেখেন নো আই রিয়েলি ডোন্ট ওয়ান্ট টু রেসপন্ড টু অল দিস টেক্সট মানে এই কালচারটা যে কেন এত মানে ইউনো এনকারেজিং মানে সবাই সবাইকে এরকম মেসেজ করতে থাকে মানে ভাই স্প্রেড মোর লাভ তুমি এভাবে ভাইরাসের মতন এভাবে ছড়াও না যেখানে তুমি ওর ইনফরমেশন ওকে দিবা যে ভাই ও এটা লেখছে ওরে এটা নিয়ে কিছু বলেন উস্কায় দেয় মানে এটা ইটস রিয়েলি ওয়্যাক ইন মাই ওপিনিয়ন But that's one thing about the audience. But hey, I really want to clear this. মানে এটা কিন্তু I call them not a bigger group of people. I call them a loud group of people because এই মানুষগুলো এরা কিন্তু সংখ্যায় বেশি না সংখ্যায় at the end of the day তুমি যদি আজকে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন স্টার্ট করো তোমার লাভার্স তোমার সাপোর্টার্স তোমার ওয়েল উইশার্স উইল অলওয়েজ বি মোর বাট এই মানুষগুলো দে আর লাউড যে তোমাকে পছন্দ করে সে হয়তো তোমাকে ডিএম করবে বাট যে তোমাকে নিতে পারে না যে তোমাকে দেখতে পারে না সে তোমাকে একদম কমেন্টে মানে অকথ্য ভাষায় লিখবে বা জাস্ট ইউনো বুলশিট লিখবে অ্যান্ড আই এম শিওর লাইক ইউনো আমি এখানে নতুন কিছু বলছি না ইউ নো হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট অ্যান্ড দ্যাটস হাউ ইট ইজ সো দ্যাটস আ হ্যাসল দ্যাট ইউটিউবার্স অর কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্স ইনফ্লুয়েন্সার্স হ্যাভ টু গো থ্রু অ্যান্ড আইল টেল ইউ অ্যানাদার ফানি স্টোরি অ্যাবাউট বাংলা অ্যান্ড ইংলিশ আই রিমেম্বার যখন একটা প্রাইজ গিভিং সেরিমনিতে লেটস আশরাফুল গেল সে প্রাইজটা নেওয়ার পরে সে অনেক ভাঙা ইংলিশে কথা বললো ওইটা নিয়ে অনেক মজা নিচ্ছে সবাই পারে না বা ইংলিশ ঠিক মতন বলতে এখানে যখন একজন ভালো করে ইংলিশ বলতে পারে ওইটা নিয়ে ওদের সমস্যা যে তুই এত ইংলিশ মানুষকে আই মিন মেক আপ ইউর মাইন্ড ইংলিশে ভালো বলতে পারলেও সমস্যা ইংলিশ না বলতে পারলেও সমস্যা তোমরা কি বাইপোলার রাইট সো এই যে জিনিসগুলো না মানে এই যে অডিয়েন্সের স্যাটিসফ্যাকশনও মিটার আমি ঠিক বের করতে পারি না যে মানে এটা হাউ মাচ ইজ ইনাফ ফর দেম অর হোয়াট ডু দে রিয়েলি ওয়ান্ট যখন ভিডিও বানাই না তখন কমেন্ট আসে যে ভিডিও বানাও না কেন যখন বানাই তখন কমেন্ট আসে এটা গান বানাইলা চাওটা কি ভাই সো এক্স্যাক্টলি একজন ইউটিউবার অনেক স্ট্রাগল করে আমার মতে ওয়েল আনলেস ইফ ইউ আর মেকিং লাইক ড্রামাটিক কন্টেন্ট ওইটাও অনেক বড় অডিয়েন্স সো আমি ওইদিকে নাই যাই ক্রিটিসাইজ করা এটা কিন্তু আমার মতে ক্রিয়েটিভিটি না এটা হচ্ছে কি জাস্ট গিভিং এ রিভিউ বিকজ একজন মানুষ একজন যে লিটারালি যে একজন ক্রিয়েটার সে কিন্তু তার ক্রিয়েটিভিটির পিছনে অনেক টাইম স্পেন্ড করবে জাস্ট টু কাম আপ উইথ এ গুড কন্টেন্ট তুমি ধরো 3 রাত 3 দিন মিলায় একটা জোস একটা কন্টেন্ট বানালা you had to give a lot of time and effort in making that content বানানোর উপরে আপলোড করলা 2 দিন পরে আমি সেই কন্টেন্টের উপরে গিবত ছড়ালাম আমি যে যাতা বলা শুরু করলাম আই এম গোনা গেট মোর ভিউজ এখানে ক্রিয়েটিভ পার্সনটা কি আমি নাকি তুমি ইউ আর মোর ক্রিয়েটিভ এখানে নেগেটিভিটি ছড়াচ্ছে কি আমি নাকি তুমি আমি ভিউজ কে বেশি পাচ্ছে আমি ডিসলাইকস আমি কারবারে দিচ্ছি তোমার which is really sad all I can say is let's just hope I really hope যে এখন যাদেরকে আমি লাউড গ্রুপ অফ পিপল বলি এরা যাতে একটু
এদেরকে তোর এদের ভলিউম মনে হয় না আমি কমাতে পারবো, বাট আমার এটাই প্রত্যাশা যে যারা কিনা ওয়েল উইশার্স এদের ভয়েসটা যাতে আরও লাউড হয় উইথ টাইম. সো দ্যাটস সামথিং আই ফিল উইচ ইজ রিয়েলি হার্ড টু ডিল উইথ. Coming to let's just talk about a little bit little bit let's just talk a little bit about revenue, about money. A lot of you wanted to know about that. ইউটিউবে দুই ধরনের টাকা আসে সিম্পলি ইনিশিয়ালি, আরপিএম, সিপিএম. আরপিএম হচ্ছে লেটসে একজন একটা ব্র্যান্ড ইউটিউবকে $5 দিল, সেটা হচ্ছে আরপিএম. ইউটিউব 50% রেখে তোমাকে বাকি 50% দিবে, উইচ ইজ $2.5. দ্যাট ইজ ইউর সিপিএম. সো সিপিএম ইজ হোয়াট ইউ আর্ন. আর আমাদের এখানে সিপিএম অনেকটা বেশি না. যেরকম আমি যদি আমার চ্যানেলের কথা বলি, আমার সবচেয়ে বেশি অডিয়েন্স বাংলাদেশের, বাট আমি সবচেয়ে বেশি আর্ন করি ইউকে থেকে, সেকেন্ডে ইউএসএ, থার্ডে মালয়েশিয়া. মালয়েশিয়া এখন সেকেন্ডও থাকতে পারে, আই এম নট শিওর. বিকজ বিদেশে যে অ্যাডগুলো দেখায়, আমারই লেটসে একটা কাজিন যে বিদেশ থেকে আমার ভিডিওটা দেখবে, সে কিন্তু আমাকে টেকনিক্যালি বেশি টাকা দিচ্ছে, বাট এখান থেকে যারা আমরা ভিউ করি ভিডিওগুলো, আমরা খুব একটা টাকা জেনারেট করাচ্ছি না ফর দ্য ক্রিয়েটার, বিকজ আমাদের এখানে সিপিএম বিডিংটা খুবই কম, রাইট? সো উই আর্ন ভেরি লেস. If I have to give you numbers for your idea, let's say পিক সিজনে যখন তোমার ফাটায় ভিউজ, ফাটায় ট্রাফিক, তখন এমন হতে পারে যে অন অ্যান অ্যাভারেজ ইউ ক্যান আর্ন বিটুইন $1,000 to $1,500. আমার হাইয়েস্ট আর্নিং ছিল $28 বা $700. যখন আমি ইন্টারভিউ দিতাম তখন আমার টানা 3 মাস ইউটিউবে এভরি উইক একটা করে কন্টেন্ট আসছে, তখন হচ্ছে কি ট্রাফিক অনেক ছিল, এঙ্গেজমেন্ট অনেক ছিল, রাইট? তারপর অফ সিজন লেটসে যখন খুব একটা দিচ্ছি না, তখন অ্যাভারেজে $400, $500, $350. এমনও আসছে যে চ্যানেল গ্রো হওয়ার পরেও $50 আসছে. সো ইট রিয়েলি ডিপেন্ডস অন হাউ ইউ আর এঙ্গেজিং, রাইট? অ্যান্ড একটা জিনিস একটু ক্লিয়ার করে, অনেকে হয়তো এটা নিয়ে কনফিউজ থাকে অ্যাবাউট ভিউজের উপরে ভিত্তি করে আমরা টাকাটা পাই, বাট ভিউজ তোমার টাকাটা জেনারেট করে না. তোমার টাকাটা জেনারেট করে তোমার ওয়াচ টাইম হচ্ছে যে কতক্ষণ অডিয়েন্স তোমার ভিডিওটা দেখে যাচ্ছে, রাইট? So that's how it depends. So that's one source of earning money through YouTube directly. Then বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি টাকা আর্ন করার যে পদ্ধতিগুলো ছিল, ওইটার ভিতরে আসে হচ্ছে প্রোডাক্ট প্লেসমেন্ট. If you have brand deals, if you have endorsements, and of course if you are a public figure, you're going to get calls from different brands. And এখান থেকে ভালো আর্ন করা যায়. লাইক লেটস সে একটা যদি শাউট আউট দিতে হয়, ইউ ক্যান ইউ নো হোয়াট, আমার রিলি এগুলো গায়ে লাগে না, আই উইল জাস্ট টেল সাম অফ মাই এক্সাম্পলস, বাট দিজ আর নট মাই রেটস, বাট এগুলো আমার রেটস এখন না, এগুলো সবসময় ডিপেন্ড করে, বাট আই এম জাস্ট গোয়িং টু গিভ ইউ অ্যান অ্যাপ্রক্সিমেট নাম্বার অফ রেটস দ্যাট ইট গোজ. লেটস একটা শাউট আউট দেওয়ার জন্য ইনস্টাগ্রামে একটা ছবি দিলা, for that I charged around 15 to 25,000, even 10,000. For sharing a video 10 to 15,000. যদি একটা প্রোডাক্ট প্লেসমেন্ট করি, তখন থেকে সেকেন্ডের উপরে ইউ ক্যান চার্জ, রাইট? দ্যাট আই এম গোনা শো ইউর প্রোডাক্ট ফর 10 seconds, 15 seconds. ওটার জন্য লেটস সে ইউ আর চার্জিং 30,000 টাকা. And if the entire video is about that product, then you can charge 1 থেকে 1.5 লাখ টাকা, 2 লাখ টাকা. Then if you're like, আমি নিজে এই পুরো ভিডিওটা শ্যুট করে এডিট করে দিব, like it's gonna be a proper video, like a commercial, but in our way, তখন it's going to be like even more. You can even quote up to 3 লাখ টাকা, 3.5 লাখ টাকা. It actually depends, like, you know, how big of a hustler you are, because obviously it's a business. যে কিনা যত ধান্দা করতে পারে, যে যত সুন্দর করে নেগোশিয়েট করতে পারে, সে তত বের করে নিয়ে আসবে, সিম্পল. অ্যান্ড দেন আর কি আছে টাকা আর্ন করার ওয়ে? প্রোডাক্ট প্লেসমেন্ট. ও, অ্যান্ড দেন তুমি যদি নাটক করো, ভাই করো না, আই ট্রাইড দ্যাট. মানে জাস্ট আমার জমা নেই, তোমার জমতে পারে, আই এম নট শিওর, বাট আমি যে দেখলাম সারা দিন রাত কাজ করে জাস্ট 5-7 হাজার টাকা অফার করে, উইচ ইজ ওয়াক. অ্যান্ড অলসো আমার পার্সোনালি যেরকম আমার নাটকের অডিয়েন্সটা আমার জমে না, রাইট? No, 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 don't get me wrong, sorry, I said that wrong. মানে নাটক করতে আমার জমে নেই, বিকজ আই এম catering to a niche crowd, like, you know, my bigger audience are NRBs, non-residential Bangladeshis, which is why most of the time I speak in English and Bangla mix করে, because আমি চাই যাতে NRBs যারা প্রবাসী বাঙালিরা,
তারা যাতে ওখান থেকে আমাদের কিছু কন্টেন্ট দেখতে পারে, বিকজ ওরা অনেক দেশকে মিস করে থাকে। ম্যান, একা একা পডকাস্ট করা অনেক টাফ, এতক্ষণ কথা বলতে বলতে, অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো আনসার, আই এম জাস্ট টকিং টু মাই লেন্স অ্যান্ড টু দ্য মাইক। অ্যান্ড দেন লেটস জাস্ট টক অ্যাবাউট দ্য কন্টেন্টস। কন্টেন্টের ভিতরে জনরায় ইউ আর অলওয়েজ ওপেন টু এক্সপ্লোর, লাইক যখন যেটা ভালো লাগে এক্সপ্লোর করো ভাই বা বোন। আমি এটা সবসময় বলি যে কিপ অন এক্সপ্লোরিং, বিকজ এক্সপ্লোর করতে করতে কিন্তু উই ফিগার আউট যে আমরা কী চাই বা কোনটা করতে চাই। আর আমার যেরকম পার্সোনালি এক জিনিস মানে খুব একটা বেশি সময় জমে না, লাইক আই ওয়ান্ট ডু সামথিং ফর আ ওয়াইল and then I want to change to I want to try different things. I'm always up for trying new things. When it comes to YouTube or just content creation, like, even if you're an influencer, like, try different things, try new things. And it's like your iOS, keep on updating it, right? Eki formula খুব একটা, if you can carry that out, that's amazing, but I'm not sure like একই formula চলবে কিনা, because trend changes, right? এখন ইউটিউবার্সদের ভিতরে আমি, if I talk about myself, I made music videos, I made webisodes, I did shows, I did pranks, social experiment. So I tried different things. Right now I'm trying podcast. And why I'm trying this? For two reasons. Number one, I'm having fun doing this. Number two, I have interest in this, which is extremely important. আমি শুরুর দিকে একটা কথা বলেছিলাম যে অ্যাডাপ্ট করতে হবে মানুষ কীভাবে চায়। Very important, but that is not the only thing. What's most important is, where do you belong? Where does your heart go? That is super important, because at the end of the day, if you just want to serve people, if you want to keep on serving them, if you just keep on thinking about them, you will in the process stop thinking about yourself. That's when you're going to get disappointed. You don't want to get disappointed, right? You want to keep on doing things that you like to do, which is a big reason যে আমি কেন 2017 থেকে 19, even right now I'm not that active in making content, because I came to a point where I was like, না ম্যান, হচ্ছে না, মানে ভালো লাগছে না, because I stopped thinking about myself. I started thinking more about people. And to all the creators who is listening to me right now, I just want to tell you this: you can be a content creator, you can be a YouTuber, you can be a musician, a creative field. If you are doing something, please stay true to yourself. Don't change, don't move from your interest. তোমার যেটা করতে, মানে সবসময় মনে রাখবো, আমরা কিন্তু যাই স্টার্ট করি, আমরা কিন্তু এটা শুরু করি বিকজ আমাদের এটা করতে ভাল লাগে। এই ভালো লাগাটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। এটা শুনতে যতই বোরিং লাগুক না কেন, যতই মুরব্বীদের মতন একটা কথা হোক না কেন, বাট দিস ইজ সো ফ্রিকেন ইম্পর্ট্যান্ট গাইজ, বিকজ একটা টাইম পরে যে উই জাস্ট গেট ডাইভার্টেড ফর আই ডোন্ট নো সো মেনি আদার রিজনস। সো ইটস রিয়েলি ইম্পর্ট্যান্ট টু স্টিক টু ইয়োর ইন্টারেস্ট, অ্যান্ড ওটার উপর থেকে তুমি যেই ট্রেন্ডগুলো যদি ফলো করো, keep on doing that. I always say one thing, যেরকম আমাদের I'll bring back the audience topic, একটা টাইপের কমেন্ট খুবই আসে যে এটা তো ওর কন্টেন্ট কপি করা। I really don't believe that. কন্টেন্ট কখনো কপি করাটা আমি বিলিভ করি না। হ্যাঁ, যদি তুমি একদম প্লেজারাইজ করো, ডিটটো কপি পেস্ট করো, দ্যাটস সামথিং এলস। এটা নিয়ে তো মানে প্লেজারিজম, রাইট? এটা স্কুলে করলেও স্যার বা মিস মার্ক কাটবে। বাট আইডিয়াস বা কন্টেন্ট টপিক, দিস ইজ লাইক আ শার্ট, একই শার্ট যদি তুমি পরো আমি পরি, দুজনের গায়ে কিন্তু এটা ডিফারেন্ট লাগবে। we're gonna carry the shirt in different ways, right? That's how topic or content is. একটা জায়গা থেকে তুমি একটা আইডিয়া পেতেই পারো, এটাকে তুমি নিজের ভাবে কিভাবে করবা, that is your creativity. How do you present it in your way? That is your USP, unique selling proposition, because we all have our uniqueness. So you really need to find out your unique taste. যেরকম if I talk about myself, oh by the way, if you want to check out the type of videos that I actually like making, you can check out my IGTV. That's Asif B Azad, ASIFBAZAD. ওইখানে যে you'll see some of my videos which was vlog, but not really hey guys আজকে আমি এখানে এসেছি, এখানে আমি এখন পাহাড় দেখবো, না আমার এই টাইপের vlog জমে না। So I like B-rolls, I like some cinematic stuff. So আমার যেটা দেখলাম, আমার
জমলো কি একটু বিটে বিটে একটু মিউজিক ভিডিও স্টাইলে আমি এডিট করব, আই লাইক দ্যাট। সো আই ডু দোজ, রাইট? সো ইউ রিয়েলি নিড টু ফাইন্ড তোমার কোন ইউএসপি, লাইক তোমার স্পেশালিটি কী, দ্যাটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট টু ফিগার আউট। অ্যান্ড I found this another question, that is, how long does it take to make to edit a video? But I'm gonna tell you how long does it take to make a video, right? So I have. Let me share you my formula. আমার নোটসে I have my folder Bhai Brothers. ওটার ভিতরে অনেকগুলো folders, and then there's one folder which is called script. স্ক্রিপ্টের ভিতরে আমার I have, I don't know, maybe 300-400, right? কোনোটা কমপ্লিটেড, কোনোটাতে একটা ওয়ার্ড লেখা, কোনোটাতে হাফ লেখা। কেন? বিকজ যখন যেটা আমার মাথায় আসে, আই জাস্ট টাইপ ইট ডাউন, আই জাস্ট টাইপ ইট অ্যান্ড আই জাস্ট ফিল ইট আপ, অ্যান্ড আই কিপ অন, লাইক আমার এটা একবারে হয় না, অনেকের হতে পারে যে আমি একবারে কমপ্লিটলি একটা ফুল স্ক্রিপ্ট মনে হয় লাইফে 3-4টা বা 5টার বেশি আমি লিখিনি। বিকজ আমার হচ্ছে আই কিপ অন থিঙ্কিং, আই কিপ অন, লাইক একটা আইডিয়া মাথায় আসলে আমি ওইটা নিয়ে চিন্তা করতে থাকি, বা আরেকটা আসলে আমি আই কিপ গোয়িং ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ, অ্যান্ড দেন যখন যেটা মাথায় আসে আমি জাস্ট ওই ফোল্ডারটাতে যেয়ে ওই টপিকের আন্ডারে আমি ওইটা লিখে ফেলি। যদি স্কিট বা স্কেচেস হয় তাহলে ইউজুয়ালি আমার এক্সপিরিয়েন্সে 1 থেকে 2 দিনের বেশি লাগেনি কোনো একটা ভিডিও বানাতে, শ্যুট করতে, অ্যান্ড দেন আমি যদি এডিট করি দেন আমার লাগে হচ্ছে ওভারনাইট, 1 রাতের ভিতরে, লাইক সারা রাত আমি একটা ভিডিও শেষ করে ফেলতে পারবো। যদি এটা খুবই হেভি এডিটিং হয় দেন উই গিভ ইট 2 days। রুদ্র যখন এডিট করতো তখনও এরকমই 2 days 3 days লাগতো, আর ও যদি প্রোক্রাস্টিনেট করতো, যদি ফাঁকি মারতো, তাহলে এমনও গেছে যে 7 দিন পরে দিছে। বাট মাইনাস দোজ, যদি মানে মন দিয়ে কাজ করো তাহলে 2 দিনের মতন ম্যাক্সিমাম লাগবে টু মেক আ গুড পলিশড ভিডিও। বাট ইন টোটাল I will say 3 দিন বা 4 দিন it's enough. 4 days are more than enough to make a good video, right? And it actually depends. তুমি তোমার কন্টেন্টটাকে কত সুন্দর করে ডেকোরেট করে প্রেজেন্ট করতে চাও, রাইট? আই স্টিল রিমেম্বার আমরা যখন শুরু করি তখন আমরা একটা টাইপের কমেন্ট খুবই পেতাম যে আরে ভিডিও বানানো কত ইজি, এইটা যে কত বড় একটা ভুল কথা ভাই, ভিডিও বানানো ইজি না। নাও লেট মি জাস্ট ব্যান্টার লিটল বিট অন টিকটক। ওই 15 সেকেন্ডের ভিডিও বানানো আর একটা ইউটিউব ভিডিও বানানো আকাশ পাতাল ডিফারেন্স, বয়েজ অ্যান্ড গার্লস। দেয়ার ইজ সো মাচ ইনক্লুডেড ওয়েন ইট কামস টু মেকিং আ কন্টেন্ট, লাইক একটা সলিড একটা ভিডিও বানানো। ইটস নট জাস্ট উইচ জাস্ট রেকর্ডে চাপ দিলাম হয়ে গেল, দেয়ার ইজ আ লট মোর টু ইট। I hope so far I have covered some of the things that you were probably interested to know. Moving on to what are the challenges? What are the challenges you face while YouTubing? Why is Bangladesh YouTube community so dead? What made you switch to podcast from YouTube? What made me switch from podcast to YouTube is because I'm trying new things. Why is the Bangladesh community so dead? Is because মর্যাদা যদি আরেকটু পেতাম তাহলে মেবি অ্যাজ আ হোল সবাই আরেকটু বেশি কাজ করতো। আরেকটা জিনিস আমি যেটা দেখলাম, গাইজ, ক্যান আই জাস্ট স্পিল আ সিক্রেট? আমার ফেক জিনিস জমে না। আমি ইউটিউবিংয়ের ভিতরে দেখলাম কি ফাটায় ফেক মানুষ, ভাই, অনেক ফেক মানুষ। এটা আমার জমে না। হয়তো ফর সাম পিপল ইট ওয়ার্ক আউট, বাট ফর মি ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক আউট অ্যাট অল। আই মিন ফেক ইন দ্য সেন্স যে কেউ না, মানে ওই যে how do I put it? I really want to put it right before you guys gang up against me, but I think সবার ভিতরে ওই জিনিসটা নাই যে এই যে ইউনিটি, আমরা সবাই ইউনাইটেড, এটা বলেই ভাই এভরিওয়ান ইজ ক্লাউড চেজিং, এভরিওয়ান ইজ জাস্ট আফটার দ্য ভিউজ, লাইক তোমার মার্কেট আছে, মানে তোমার ফ্রেন্ড মার্কেট নাই, চিনবে না, উইচ ইজ রিয়েলি স্যাড, অ্যান্ড আমার এটা আমাকে খুবই বদার করতে। আর আমি তো মানে এখনকার ইউটিউবারদের শুরু করে একদম ফার্স্ট থেকে আই থিঙ্ক মেইন স্ট্রিমে যারা আছে, আই নো প্রিটি মাচ এভরি ওয়ান অফ দেম। ইনফ্যাক্ট অনেক লোকে ইউটিউবার্স, ম্যান, লোকেগুলো মাসুম বাচ্চা, আই লাভ দেম, দে আর এঞ্জেলস। আই জাস্ট ওয়ান্ট টু টেল ইউ গাইজ, লাইক
if you guys are new, if you guys are starting, do not freaking change, man. If you're a nice person, stay the nice person that you are. So yeah, community dead কয়েকটা রিজন হতে পারে। একটা যেরকম আমরা বলি রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট, আমাদের রিটার্ন হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট নট জাস্ট মানি ওয়াইজ, ইভেন টাইম ওয়াইজ, যে এত টাইম দিয়ে ইউটিউব যে কেউ বানাবে, ভিডিওস যে বানাবে, ওইটাতে রিটার্নটা খুব একটা আমাদের নাই। বাট যদি ধিক্কার দেওয়ার কথা বলি, যদি লাইক ইউনো যে নেগেটিভ স্টেপ, এগুলো রিটার্ন অনেক বেশি থাকে, বাট এই রিটার্ন কয়জন চায় ভাই? আমি চাই না পার্সোনালি, লাইক আসুক, বাট যদি এইটাই খালি বেশি আসতে থাকে তাহলে আমি ওরকম চাই না। আর ইউটিউব কমিউনিটি ডেড, ইউ ক্যান সে মেবি অনেকের ক্রিয়েটিভিটি হারাই গেছে, ইউ ক্যান সে অনেকে ডিপ্রেশন থেকে ভুগতেছে। অ্যান্ড ট্রাস্ট মি, আমি এগুলো I'm not shooting arrows randomly. I'm telling you from what I know, first-hand information. অনেকে busy doing job, অনেকে maybe content idea খুঁজে পাচ্ছে না, which is a thing. It's really a thing. You can be creative, you can be very talented, but content খুঁজে পাবা না. That is a phase of YouTubing. এমন দিন আসবে যখন you will just black out. You'll think, আচ্ছা কী নিয়ে বানাবো, কী বানাবো, ইভেন ইফ দেয়ার সামথিং ট্রেন্ডিং, ওটা নিয়ে কী বানাবো। এটা আমার পার্সোনালি অনেক হতো যে কী করবো, লাইক আই জাস্ট কুডন্ট থিঙ্ক অফ আ কন্টেন্ট। অ্যান্ড দেন আরেকটা যেটা হতে পারে ফ্রম মাই এক্সপিরিয়েন্স, আইল সে ল্যাক অফ দ্য টিম, রাইট? বিকজ আস্তে আস্তে কিন্তু অনলি স্টেপ আপ করি আমরা, রাইট? iPhone 10 ইউজ করার পরে কিন্তু iPhone 4, 5 কিন্তু জমবে না, বিকজ উই অনলি ওয়ান্ট টু স্টেপ আপ, উই অনলি ওয়ান্ট টু গেট বেটার। সো এটা কেন বললাম, বিকজ শুরুতে আই রিমেম্বার আমরা 2-3 মিলে আমরা সব ভিডিওসগুলো বানাতাম, বাট তারপর একটা টাইম আসলো যেখানে আমরা উই ওয়ান্ট টু ডু মোর, বাট হিউম্যান লেবারটা আমাদের ছিল না, বা ইউনো ডাকতাম কাউকে, বাট সবার হয়তো এরকমভাবে টাইম হতো না, বিকজ আই রিয়েলি ক্যারিড ভাই ব্রাদার্স অন মাই শোল্ডার ফর 6 years, অ্যান্ড আমাদের টিম বড় হলো ছোটো হলো, লাইক ইউনো সো মেনি পিপল কেম অ্যান্ড ওয়েন্ট বাই, বাট ওই যে সবসময় একসাথে সবাইকে পাওয়াটা ওয়াজ টাফ। অ্যান্ড উইথ টাইম, উইথ এজ, উই অল গ্রো অ্যান্ড উই হ্যাভ ডিফারেন্ট প্রায়োরিটিস। লাইক আই সেড এই এপিসোডের শুরুতেই, যে এটা যদি সবার ফুল টাইম জব হতো তাহলে আমরা কিন্তু জাস্ট জবের মতন ওকে আজকে যাবো ভিডিও বানাবো তো আমরা চলে আসতাম, বাট নো, আমাদের এখানে উই হ্যাভ আদার প্রায়োরিটিস অ্যাজ ওয়েল। সো আমাদের পার্সোনাল লাইফে আমাদের অন্যান্য কাজ করতে হয় পেটের খিদা মেটানোর জন্য, বিকজ খালি ইউটিউবিং করে বিলস পে করা পসিবল না। সো এটার জন্য ইট গেটস টাফ অ্যাট টাইমস। অলরাইট, ম্যান, I hope you guys are having fun listening to me. Alright, and then I got some questions like, how do you handle criticism? I have the most common answer, that is, in order to become a public figure, you must have a thick skin. I have such a thick skin যে আমার এখন লিটারালি লাইক ইউনো ইফ ইউ গিভ মি বুলশিট, আমার জাস্ট গায়ে লেগে বাউন্স ব্যাক করে তোমার দিকে হয়তো চলে যাবে। অ্যান্ড হাউ ডু আই হ্যান্ডেল নেগেটিভিটি? আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট নেগেটিভিটি অন দ্য ইন্টারনেট, বাট আই জাস্ট ওয়ান্ট টক অ্যাবাউট নেগেটিভিটি ইন লাইফ। I manage negativity by meditation. I manage negativity by headspace. I create headspace. আর লিটারালি এই মেডিটেশনের মাধ্যমে I got a super power. আমি এটাকে সুপার পাওয়ারই বলবো, যেখানে আমি ডিসাইড করতে পারি যে কোন জিনিসটা বা কোন মানুষটা আমাকে বুলশিট দিবে আর কাকে আমি এলিমিনেট করে দিব। আমি যদি তোমার বুলশিট না চাই, আই রিয়েলি ক্যান এলিমিনেট ইউ, বিকজ তুমি আমার এখানে এসে you can keep on barking, but I will just eliminate you. That's how I deal with negativity, negative energy as a whole. And then there's a very interesting question, that is, how do brands treat YouTubers? Initially they treat you like you get godly treatment, okay, but তারপরে টাকা দেওয়ার সময় একটু ঝামেলা হয়। আই নো যে একটা কোম্পানির প্রকিউরমেন্ট থেকে টাকা ঘুরে ফিরে আসতে অনেক টাইম লাগে, বাট ভাই এখানে এত খসে সবাইকে, উইচ গেটস রিয়েলি অ্যানোয়িং। মানে ক্লায়েন্ট পেমেন্ট করতে অনেক ক্লায়েন্ট আছে যারা খুবই ভালো, আবার অনেক ক্লায়েন্ট আছে যারা এত ঘুরায়, অলরাইট। আর একটা জিনিস আমার পার্সোনালি খুব প্যারা লাগে, সেটা হচ্ছে বাঙালি ক্লায়েন্টদের আমি একটা জিনিস দেখলাম, ওরা একটা তোমাকে ব্র্যান্ড ডিল দিল, ব্র্যান্ড ডিল দেওয়ার পরে বললো
you have all the creative control, which is one of the most common phrase. You have all the creative control, but এটা এমনি বলবা, ওইটা এমনি বলবা, এটা করতে পারবো না, এই কালার করতে পারবো না, এই কালার পড়তে পারবো না, ইউ নিড টু কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড, দিস ইন মাইন্ড। ক্রিয়েটিভ কন্ট্রোল কই? বিদেশে আমি যেটা দেখলাম কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদেরকে, ওদেরকে ফর এক্সাম্পল আমি যদি ডিজেআইয়ের কথা বলি, ওরা একটা ড্রোন বানালো, ওরা ক্রিয়েটারদেরকে পাঠিয়ে দেয়। ম্যাক্সিমাম ওরা যেটা বলে কি পয়েন্টস বলে দেয় যে আই ওয়ান্ট ইউ টু টক অ্যাবাউট ইট, এই 3টা কি পয়েন্টস রেখে তারপরে তুমি তোমার মতন করো, অ্যান্ড দে এভরি ওয়ান এন্ডোর্স অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার টেস্ট, অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার স্টাইল। এখন হচ্ছে পুরা ইউ হ্যাভ অল দ্য ক্রিয়েটিভ কন্ট্রোল, এমন লিস্ট লাগায় দেয় যে ইউ হ্যাভ মানে ওই ক্রিয়েটিভ কন্ট্রোলের মানে কিচ্ছু থাকে না, ঠিক আছে? মানে দে টেক এভরিথিং অ্যাওয়ে ফ্রম ইউ, বাট that's the con, I would say. And the pro is because of the brands, you make a lot of moolah. They help you earn a lot of money, which I think it's needed. Like যারা কিনা এখন ওইভাবে জব করছে না, বা who does not want to do a job, they just wanna stick to YouTubing. I think for them it's really important to know this, that through the brand deals you can make shitload of money. Also, it's really important to be consistent. Like that is one thing I faced. One problem that was I was not consistent throughout the time. So it's really, really, really important to be consistent when it comes to YouTubing, and just being creative and just serving the creative market. Because consistent না থাকলে, persistent না থাকলে মার্কেট চলে যাবে, এটা জাস্ট মানে বাস্তবতা। And I got some other stuff, like some family life related question. How do you get free time? How does your family handle the fame and the criticism? Family love the fame. I mean, কোন মার ভাল লাগবে না যদি তার সন্তানের চেহারা টিভিতে দেখে, ইন্টারনেটে দেখে? কোন মার ভাল লাগবে না যদি একজন ভাবি এসে বলে যে আপনার ছেলেকে তো দেখেছি, আপনার মেয়েকে তো দেখেছি। অলরাইট, every parent love to see their children or their child doing good things, going places. But as I've mentioned multiple times about the negative shit, it gets a little upsetting, because obviously যেরকম একটা প্যারেন্টসের খুব ভালো লাগবে, সেরকম একটা প্যারেন্টসের খুবই খারাপ লাগে যখন এই জিনিসগুলো আউল ফাউল কথাবার্তা ইন্টারনেটে দেখে। জাস্ট ইম্যাজিন, তুমি একজন প্যারেন্ট, তোমার বাচ্চাকে ব্যাশ করে যাচ্ছে ইন্টারনেটে, তোমার কেমন লাগবে? তোমারও ভালো লাগবে না, তোমার বাচ্চারও ভালো লাগবে না। অ্যান্ড দ্যাটস এক্স্যাক্টলি হাউ উই অ্যান্ড আওয়ার প্যারেন্টস ডিল উইথ ইট অ্যাজ ওয়েল। ইটস আ শেম দ্যাট এটা এত দেখতে হয়, বাট ইটস আ রিয়ালিটি। অ্যান্ড আমাদের তো এখানে মানে আমরা অনেকে বলি we're not gonna go personal, but we go so personal, my freaking god, মানে এত পার্সোনাল যে সবাই এক একটা জিনিস নিয়ে, which gets really sad. So yeah, but I had to talk to my mother. I remember I told her যে ভাই এই পুরো আমি এই পুরো ইন্ডিয়ান ভাই বলি, এই পুরো ইন্টারনেটের জিনিসটা it's a very different game plan. মানে তোমাকে তো আমি বুঝাতে পারবো না। জাস্ট নো দ্যাট অনেক সময় অনেক কিছু দেখবা, just don't let that get to you. And of course with time my mother got really used to it. But overall, if I talk about it, YouTube is a good market. Even now, আমি যখন ইউটিউব ফুল ফ্লেজেডভাবে বানাইনি, আমি তখনও ইউটিউবার্সদের সাথে কাজ করে আসছি, আমি ইউটিউব নিয়ে কাজ করে আসছি। আমি জাস্ট নিজের ঢোল ওইভাবে পিটাই না, বাট এখন আজকে একটু পিটাচ্ছি, বিকজ দিস ইজ অনলি হাম্বল ব্র্যাগ। I know, like, I literally gave so many YouTubers, so many creators, projects, offers, deals, because I really want the market to grow. And obviously আমার নিজে একটা সফট কর্নার এখানে থাকবে, because I know how I have been fighting for YouTube. Like I really don't fight for my content as much as I fight for YouTube Bangladesh as a whole, and I really want all of us to grow together. আর ওই যে রিমেম্বার কিছুক্ষণ আগে ফেক 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 বললাম, বিকজ দেয়ার আর সো মেনি পিপল যে কিনা ঘাড়ের উপর পা দিয়ে উঠবে, অ্যান্ড আই রিয়েলি ডু নট লাইক দ্যাট। আই বিলিভ উই শুড গ্রো টুগেদার, বিকজ আজকে যদি আমি তোমাকে হেল্প করতে পারি, কালকে তুমি আমাকে হেল্প করতে পারবো, অ্যান্ড দ্যাটস দ্য বিউটি অফ কোলাবোরেশন, নট কম্পিটিশন। কম্পিট উইথ ইয়োর সেলফ, ব্রো। Compete with your content yesterday's content and today's content. Today should be better than yesterday. That's how you compete.
আরেকজনের থেকে কম্পিট লাইক দিস যে ড্যাম একটা জোস ভিডিও বানালো আমার এরকম একটা বানাতে হবে আই ওয়ান্ট মেক ডোপ স্টাফ অ্যাজ ওয়েল নট যে ও এটা বানালো ও কি বানালো dude এই মেন্টালিটি বাদ দাও ম্যান it's really old মানে it's a shame man let's let's look at things from a bigger perspective right but আমি কিন্তু একটু কনফেসই করি আমি I'm taking some baby steps because obviously since I personally love YouTube I love making content এই পডকাস্টের থ্রুতে কিন্তু আমি একটু নিজেকে রিব্র্যান্ডিং করতে যাচ্ছি আমি নিজেকে একটু নতুনভাবে I want to like you know establish because I really want to pass on what I have and I really want to like you know spread some good stuff out there আমি জানি না কতটুকু আমি পারবো বাট চেষ্টা করতে তা আপত্তি নেই অ্যান্ড আমি ফার্স্ট এপিসোডে যেটা বললাম যে 120% 120% আমার দিতে খুব ভালো লাগে আমার ক্যামেরাটা জাস্ট অফ হয়ে গেল বিকজ 100% is to mainstream. So that was pretty much about my journey of being a YouTuber in Bangladesh. Probably আমি অনেক কিছু মিস করে গিয়েছি বা হয়তো সামনের এপিসোডে আমি আরও কিছু শেয়ার করব বাট since podcast is something that's completely raw and unfiltered I did not really make scripts like that but actually যেতে যেতে আমি কয়েকটা পয়েন্টস বলতে চাই লাইক আই রোড 14 পয়েন্টস কাইন্ডা লাইক আ সিরিয়াল যে সিরিয়ালে যদি যাই আমার ইউটিউবিং লাইফটা কীরকম ছিল অ্যান্ড মেবি ইন জেনারেল আমি যা দেখলাম এই টাইপেরই হয় সো লেটস জাস্ট কল ইট phases of being a YouTuber in Bangladesh. Well, it starts with a passion for just having some fun, then fame and recognition come into your life and you feel like you're the shit. Then all the hate comes with it, you deal with it, and some of the hate you just fuck it. And then the next stage where you black out, you're completely out of ideas because you know the fun যেটা দিয়ে we start that dies. And then you change ideas, you explore new genres, you try new things. Some prefer drama, some prefer clickbait, some prefer I don't know made up shit. এক এক জায়গায় একটু ট্রাই করতে থাকে and then you follow trend just to stay relevant. And then the brand deal হচ্ছে গিয়ে তিনটা টাইপের আসে একটা হচ্ছে গিয়ে the brand deal that you get just to increase your face value because এরকম একটা বড় ব্র্যান্ডের জন্য কাজ করতে পারলে it's gonna add to your portfolio. And then there are some brand deals that you will do to pay your bills. You know, you don't want to do that brand but you want to do that because it's a good amount of money. And then there are some brand deals that you do just because you're fucking broke. Alright, তখন হচ্ছে কি 10-15 হাজার টাকা অনেক টাকা মনে হয়. And then there's a depressing phase যেখানে nothing feels good, all the ideas feel whack, and then you're suffering from a dilemma, you don't know what to do. Well, I suffered like crazy. Should I make a comeback? Should I not? যাবো কি যাবো না এইটা মানে একটা long phase ছিল. I did not know what to make. I was procrastinating. There was a huge amount of time that I spent in procrastination. And then you go like, fuck it, let me just make a content. And you know, I'm just gonna go crazy and I'm gonna do whatever. Not because I was having fun, because I want the views, I want the subscribers, because তখন একটা desperation কাজ করে. Because a desperationটা is actually not for views. A desperationটা হচ্ছে actually I want to get back, you know? Imagine you have a girlfriend and you really love her and things are not working out but you really want to be with her. ওই ডেসপারেশনটা যে ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারবো না আবার ওর সাথেও আমি থাকতে পারতেছি না এরকম একটা ডিলেমা কাজ করতে থাকে and that's when you go crazy. After all that you just calm the fuck down, you just take it easy, you take 2 steps back and just get back to square one. Start or restart doing what you like to do. That's really important. Not just for being a YouTuber in Bangladesh, but for being a content creator and for being happy. And if you really want to be creative in this field, it's really important to pursue your happiness,
to do what you like to do. Because নিজেকে যদি হারায় ফেলো তাহলে একটা টাইম পরে যে you will end up disappointing yourself. And I will really talk for myself. I have done that to myself. I feel আমি নিজে স্টার্ট করলাম একটা ইন্টেনশন থেকে and then with time things like roller coaster ride holo, and then I just lost the whole charm of it. But now with this new chapter, I'm really happy. I'm actually very happy doing what I'm doing. And so far, the love that I've been receiving from the podcast, thank you so much. This means a lot to me. I don't know how long will this go on, but as long as I am enjoying and this is giving me a return of my investment of my time, I will keep on doing this. Thank you so much for listening. I'm gonna catch you really soon. Till then, Azad out.